අද අපි මේ වීඩියෝෙන් කතා කරමු කොහොමද මේ වයිරල් ටෙම්ප්ලේට් පහ හරියටම CapCut එකෙන් ලේසියෙන් එඩිට් කරගන්න ගියේ. මේ ටෙම්ප්ලේට් පහ යූස් කරලා බලන්න ඔයාගේ වීඩියෝස් උත් වයිරල් වෙයි බලන් ඉන්නකොට. ටෙම්ප්ලේට් number 1. Template number 2. Template number 3.
Template number 4. මේ තමා අද අපි ගෙනාපු අවසාන ටෙම්ප්ලේට් එක. මේ වගේ ටෙම්ප්ලේට්ස් තවත් ඕන නම් ලයික් එකක් දාන්න. කමෙන්ට් එකේ part 2 කියලා දාන්න. මම තවත් මේ වගේ viral templates දෙනවා. ඉතින් එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් අපි හම්බෙමු. subscribe කරගෙන යන්න.